form enilethulelwa ngezilokotho ezinhle Ithala kanye neGo Digital SA Foundation. Thamelani izifundo ze-mathematics, i-accounting, isiZulu ulimi lwasekhaya, isiNgisi, i-FAL, i-physical science, i-geography, ezobuchwepheshe, i-computer applications technology kanye namaklasi e-learner wellness okungukuzilolonga ngokomqondo kanye nomzimba. Lezi zifundo zethulwa nsuku zonke kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu kuqala ngehora lesine kuya kwelesihlanu u4 kuya ku5 ntambama nangoMgqibelo kusukela ligamanxe ihora lesishiyagalombili 8:30 kuze kugamanxe ihora lokuqala emini 1:30. Zithameleni futhi lezi zifundo emsakazweni Ukhozi FM njalo ngoLwesine kusukela ngo9 kuya ku10 ebusuku. Ningangena ekhasini lethu lika Facebook elithi Go Digital SA_movement noma kwi-YouTube uthi Go Digital SA Foundation. Siyethemba nizolijabulela lolu hlelo oluhlose ukunifundisa futhi lulekelele kulokho enikufunda ezikoleni zenu. Luthokozeleni ke lolu hlelo nimeme nabo bonke abanye abafundi bebanga le-12 grade 12 ukuze nabo bazuze kulo futhi nonke nicijeleke ukuphumelela kwizivivinyo zenu zokuphela konyaka. Nawe nezinto zakho eziphathelene nawe as umfundi nanokuthi ukhopha kanjani kulezo zimo ohlangabezana nazo empilweni. Namhlanje ke sikhuluma ngokuzidevelopa wena kwi-society. Shuthi uzithuthukisa kanjani wena emphakathini ophila kuwona. Emphakathini esiphila kuwona siba negigaba edlala indima eningi empilweni zethu. Ake sibheke nje ama-human factors angasikhinyabeza empilweni. Namhlanje sizokhuluma nge-ill health, shuthi ukugula. Sikhulume ngama-accidents, izingozi, ama-crises, shuthi igigaba ohlangabezana nazo kanye nama-disasters. Uma sikhuluma ngokugula, i-ill health. I-ill health ikabili. Ingaba irresponsibility yakho ukuthi ikhoze wena or ngenzeka futhi ukuthi awuzange uzwe ikhoze, because kudependa kuwena ukuthi uziphethe kanjani. Ngizothi ngaba kuwena ayisithathe nje ngokuthi uyagula, ukuliswa yini? Ukuliswa ukuthi you had unprotected sex. Ulale nomuntu wesilisa or wesifazane ungazange usebenzise condom. And uyazi ukuthi if wenza lokho, it's either uzoba ne-HIV, AIDS or uzoba nama-STIs. Shuthi ke uzoba nama-infections. Kanti leyo nto bungayipreventa. That is why ngithi yenziwe wena. Bungayipreventa ukuthi usebenzise condom. Enye ke futhi ingabanga ukubhema. Uma uthenga nje iphakethe lagwayi liyakutshela kahle ukuthi smoking is a health risk. Shuthi uma ubhema, vele uma ubhema impilo yakho uyibeka kuphi engcupheni, because ungaba ne-lung cancer okokuqala, uzoba ne-lung cancer, and okunye futhi utshwala, abuse of alcohol. Uyazi ukuthi uma uphuza kakhulu ugcina usunenkinga yesibindi, i-liver disease. So yikho nje ngithi mina ezinye izinto uzenzela wena because zikhozwa wena ngokuba budedengu ungayinakekeli kahle impilo yakho. Right. Bese siza ke kwenye eyesibili esizokhuluma ngayo, yama-accidents, izingozi. Ingozi isikhathi esiningi asiyiplan, ziyazenzekela.
ngeke uthi ene namhlanje ngizoba nengozi because awazi usuku masuqala awazi ukuthi uzophela kanjani. Sometimes okunye ke futhi uzothola ukuthi mhlambe abantu ayikhulume nje ngeingozi zasemgwaqeni. Ingozi zasemgwaqeni uthola ukuthi ene ku traffic abanye bayagijima kakhulu and ngoba begijima nje abanye baphuzile, they are under influence alcohol, so kuzobe kwenzekani ke lapho kuzoba ne accident leyo ke ikhoze umuntu because uphuzile wagijima. And then okunye futhi okuyingozi ongenziwa umuntu ngobudedengu, uyazi ukuthi ikhandlela liyingozi kanjani. If ikhandlela uzoshiya livutha, ikhandlela mhlawumbe ulibeke eduze kwekhethini, vele lizokwenza njani, kuzosha gcine sekusha ini umuzi. Mhlambe ubeke ibhodwe elibilayo namanzi or amafutha estofini, and then khona ingane la encane awuyigadile, ingane izokwenza njani, izovela ilithathe mhlambe iyakhaza whatever iyadonsa isiyasha, sekwenza yini, sekwenza i-accident. Lezo zonke lezo zinto singakwazi ukupreventeka uma thina sizoba careful as i-community. Bese siza ke futhi kwenye i-crisis. I-crisis isikhathi esiningi into eyenzeka ungazange uze uyiplane. Enye futhi iyenzeka iplaniwe. Ake sithathe nasi isibonelelo la. Na indoda ishadile inonkosikazi. Nango ke si decide ukuthola umakhwapheni usiyamshiya umama. Ushiya umama la ekhaya, umama akanakho ukudla, without food. Umama unezingane ezihamba isikole azinayo imali yokukhera. Mhlambe futhi baya rent, abana ngishana nomuzi, imali ye rent ayikho. And then makwenzeka lokho umama vele ke usevele already usekwi crisis because akazi ukuthi uzophuma lana ashonephi. Okunye futhi okuyi crisis uthola ukuthi abantu bayaphuma baye ngaphandle bantshontshe ama copper cables bahambe bayowadayisa. Ngenkathi bentshontsha ama copper cables sometimes bantshontsha la kuhamba khona izitimela. Ngesikhathi kwenzeka lokho izitimela ngeke sakwazi ukuhamba ngendlela efanele, and then abantu bagcina sebekwi crisis ngani ngoba sebe late emsebenzini, nezingane zesikole sezilate esikoleni, and konke lokho futhi ngagcina kwenzeka ama accidents. Siphinde futhi sibheke elandelayo eyama disaster. Abantu bayakwazi ukuthi bayikhoze i-disaster, kodwa kwesinye isikhathi i-disaster ikhozwa imvelo which is in nature. Ake sibheke ukuthi abantu bayikhoza kanjani i-disaster. Nanga abantu bakha amanzi emfuleni. Uma abantu bekha amanzi emfuleni, la manzi ukuthi baphuze or ukuthi bapheke. So kukhona abantu ke la abavele bayisebenzise leyo mfula as bavele umuntu aye ngenhla, uyazi ukuthi abantu bakha amanzi ngezansi, aye ngenhla uyawasha. Ngingathi washa vele amanzi lawa abazowakha la sengcolile, omunye asebenze kube yi-toilet. So umuntu ozowakha lapha amanzi ngezansi lo sesebenze ngendlela ezi-toilet automatically uzogula i-disaster leyo because uzoba ne-cholera, uzokhishwa isisu, abanye baze bagcine sebenjani, besigcina sebegula, sebeshona. Phinde futhi kube ama-factory ke wona isikhathi esiningi ayathatha ayochitha konke lokho kade bekusebenzisa in the rivers. Ngenkathi bechithe emfuleni, siyazi ukuthi lapha phakathi emfuleni nasolwandle khona ama-living organisms, izilwane eziphila khona phakathi, and lezo zilwane zizogula, nabantu futhi bangagula as well. So konke lokho it's part of what we call it disaster. Ake sibheke nje la mhlambe ubone ukuthi sahambisana. Nginama-column la awu-2. Eyokuqala izochaza, and then eyesibili uzobe usuyasho-ke wena ukuthi i-disaster le noma i-accident noma i-epidemic noma i-ill health noma yini. Njengamanje nje isikhathi la sibhekene khona nobhubhane olubizwa nge-COVID-19
sikubhubhane olubizwa nge-COVID-19. So njengoba sikubhubhane olubizwa nge-COVID-19, abantu bayagula, abantu bayashona. Khona manje nje kuthiwa sibhekene no-Delta and siku-level 4 kwi-country njengamanje. Lokho ke, it is a disaster. It is also an ill health, but ayikho into esingayenza ngaphandle ukuthi sigqoke ama-mask, sigeze izandla, sanitize njengoba besho. But beyond that, and sithi move away from social gatherings, sigcine ekhaya uphume ngoba kunesidingo. So that can be prevented, but i-disaster angeke uzokwazi ukuthi uzokwazi ukumelana nayo. So ngitheke lana sizobheka ama-factors ngala column A no column B. Okay, ake sithi ke nangumuntu, a person falls on a slippery floor and breaks his leg. Nanguthi uthe uyahamba wavela washibilika wawa. Yini leyo? Is it a disaster? No. Kuyini? Kuyi-accident because uvele washibilika wawa. Nangomunye, a person smokes 20 cigarettes a day and is diagnosed with lung cancer. Uyabhema lo muntu ubhema ogwayi abawu-20 ngosuku. Yini le ifola under which category la so discussile? Ifola under ill health abengakwazi ukuthi enze njani ayi-prevent. Ukuba kuthiwa uyazi vele ukuthi smoking is a health risk. Nali bomb, they explode in a busy street and hundreds of people are killed. La explode bomb and then abantu bayashona. Yini leyo? It is a disaster. People are responsible for an event. Abantu ba responsible for an event. Yini ke leyo? It is a crisis. There is not enough water for farmers to use on their crops. There is no clean water to drink, and it doesn't look like the drought will end. Abantu abanayo imali, abanakho amanzi, batshalile but itshalo zabo azenzeki because amanzi awekho clean enough. Yini leyo? Ifola under what? It is a disaster. It can also be a human factor as well because abantu sometimes amanzi ukuze angabi clean is because abantu bayawasebenzisa ngendlela engafanele. Right. And then siyaqhubeka ke sisabheka la ngezimo ke lezi sikhuluma ngazo. And then now we are going to be looking at psychological, social and religious factors, cultural practices and different knowledge perspectives. Shuthi sibheka manje ama-psychological okuphathelene nani nengqondo, social okuphathelene nomphakathi ukuthi how we live thina emphakathini, religious okuphathelene nezenkolo, cultural amasiko, cultural practices and different knowledge perspective nokuthi siphila kanjani ke lezimo ezihlukene kangaka. Ake sibheke la ma-psychological factors abangake le ill health esikhulume ngayo eqaleni. Ma-psychological factors that have to do with ingqondo, mental and also angaba futhi emotional. Shuthi ingqondo kanye nani nomphefumulo. Angithi isikhathi esiningi i-mind ingqondo yakho nomzimba wakho kuyasebenzelana, kuya-interacta. Uthola ukuthi and sometimes the problem is psychological ila ikhanda, but it can also cause illness ukuthi ugule and then sekuyini ke manje leyo sekuyi-psychological effect. Right. Ake ngithi nangu usisi wenza grade 12 usiyaphuma esikoleni or usabhizi usenza grade 12 but une low self esteem. Uthi maye ibuka nje mhlambe which is very wrong because you cannot compare yourself kwabanye abantu. A human being nje is unique. We are unique by nature and uNkulunkulu usidale ngendlela ukuthi vele si unique sihlukile. So wena musa ukufuna ukufana nomunye umuntu noma ufuna ukuzenza omunye umuntu ongeyena because you are your own unique. There is only one Mrs. Sisbiya, ngeke azibe khona omunye. So ngeke mina ngiqale phansi ngikhompare ukuthi ifane ngifane nobani. Nangoke usisi ke la wenza grade 12 but une low self esteem.
yini lo self esteem? Lo self esteem ukuyibukela phansi. And then ngesikhathi ene low self esteem kusho ukuthi une negative self image. And then mine negative image kusho ukuthi mina bengubani. Nangoku se approach uboy eclassini. Useyamfuna ukuthi they must go out. And then abesethi ke yena if ngizokwazi uapproach usibani kusho ukuthi mhlambe nami ngiyabukeka kwasho kwacima wathini. And then this boy demands ukuthi they must have sex. Ngoba uyazi ukuthi if they have sex fanele basebenzise in protection condom. But ke ngoba naku une low self esteem and une negative self image angabi like shawunya ophansi ukuthi no, let's use condom. Uzovuma phela ukuthi balale because ubona ukuthi mangabe ethi akusetshenziswe condom usezobaleka uboy. Yabona ke lapho senjani ke usezongena ukugula ngithi. So this psychological factor yakhe low self esteem can now lead her ukuthi abe nani abe HIV positive. And then njoba esegula ke this in turn causes any psychological effects ngoba manje usezoba njani, usezoba ne depression, usezoba ne stress, akasadli akasalali. But that could have been prevented. Ubengakwazi ukuthi enze njani I prevent leyo nto because ukuba ne low self esteem nje it's something ekufanele uthi get rid. Wazi nje ukuthi nje when you adjust you look, you wake up in the morning, you look at yourself in the mirror, uyibheke esibukweni ukuthi this is me, ngusibani kanjani, akekho umuntu ozothi take my rights away. Okay, and then bese bakhona ke manje sekuzoba ke ne psychosomatic illness. Yini yona leyo? Ukugula oku-involve ke manje the mind and the body. It's psychosomatic, it's the mind and the body. Usiyagula ke la. Usenani? Iqala ngani? Iqala with an emotional stress. Njobe se emotional stress izogcina isinjani? Isi-physical phela. Isi-physical kanjani? Because njobe ne stress nje usezoqala manje abe nama-ulcer. Omunye athi fall into depression. Abantu abane depression uthola ukuthi abasagezi, abadli, they just sleep or they just stare at you bavele bakubuke nje. Omunye azagcina esenani esene stroke. So i-psychosomatic illness ikhona. Webafundi ba grade 12 ikhona and it is real. And ayikho kuphela ekhanda but ikuwena nasemzimbeni. So njoba usunayo it means usuyagula. So kufanele wenze njani? Umuntu ogulayo phela fanele enze njani? Athole i-treatment. And then i-treatment uthola ukuthi mhlambe ama side effects umuntu osenale illness wenze njani? Uba nenkinga yesisu, akusadleki, usenama pains, muscle pains, ukhathele, uphathwa ikhanda because uhlale worried kakhulu and uhlale tense. Omunye agcine sezekhishwa na isisu. Akusho ke lokho uthi awudinga usizo. Uyadinga because vele lama symptoms avele ase physical. So njobe se physical esisemzimbeni azogcina se mental esesengqondweni. So wena ke it means uyaludinga usizo. Right. Bese siza kuma social factors. Ma social factors ke cause futhi this ill health. That has to do with umphakathi. These are my issues that involve abantu, umphakathi, the community and the public. Lapho ke khombisa abantu how do they behave towards each other. Abantu ubudlelwane phakathi kwabo bunjani. Okay. Oqala nje ungaba inkinga when it comes to social factors, violence. Violence and umuntu if violent shuthi lo muntu uyahlukumeza, it can lead to injury
lo muntu angalimala or abe ne-stress. I-violence isikhathi esiningi siyithola emakhaya between ama-relationships, because there is what we call gender-based violence, where is a violence against women. Umuntu abuswa umuntu wakhe, and it causes ill health. So if umuntu esifazane ehlukumezekile, baye bathi namadoda ayahlukumezeka, yebo ayahlukumezeka, speak, but isikhathi esiningi i-gender based violence ifocus kakhulu kubantu besifazane. When a woman is abused, uzothola ukuthi uyashawa, nkathi eshawa uyaphuka amathambo, uyajikjela edongeni, nkathi ejikjela edongeni ispine siyalimala, uyashisa, omunye uyamshisa, omunye amshaya ngesibhakela, uthola amehlo ademejekile kuze kudemejeke ngisho nekhanda. Omunye futhi uzothola ukuthi abasezwani kahle nopartner wakhe, but because uthi ngikushadile unkosikazi wami, uthi uyafuna abalale noma afuna anandaba, uzoforsa i-sexual intercourse, that is called rape. So ngaleso sikhathi umuntu wesifazane usezoba njani, usezoba exposed, abe nema STIs, abe HIV positive as well. Okay, bese siba ke ne FAS as well. FAS is fetal alcohol syndrome. Ifetal ingane encane esesiswini engakaphumi, that is a fetus. So ifetal alcohol syndrome ibangwa yini? Ibangwa omama abathi bekhulelwe, baqhubeke benze njani, baphuze. Ngathi bephuza utshwala bekhulelwe, ingane le esesiswini ikwi-danger, isengozini yokuthi ingaba either ibe ne-mental disorder, shuthi ekhanda kungahambi kahle, or ibe ne-physical disorder, shuthi nasemzimbeni ingakhuli kahle, because uma benze njani, ephuza utshwala, omunye akaphuzi kuphela, uzenze njani, azabheme nokubhema. So leyo ngane ke izophuma ke injalo, leyo ngane ukudevelopa kwayo esikoleni izoba nenkinga, izoba nama learning problems, ingakwazi ukucopa esikoleni. Abanye ke bagcina sebephuma ke beshiya phansi isikole, bengasaqhubeki nokufunda, and sekwenzekani ke lapho sekudevelopa ipoverty, because sekuzoba nobubha la, because abafundile and abafuni futhi ukufunda, because badisturbeke from eziswini zabazali bazo. Omunye uzothola ukuthi abanye they suffer from asthma. I-asthma ke mhlambe izothola ukuthi ingaba hereditary ibazali, but uthola ukuthi kwesinye isikhathi yenziwa i-air pollution, lapha la ama factories disposa their waste noma kanjani, or mhlambe uthola ukuthi abantu baspraya lapha ensimini ama crops ukudla la bakutshalile, uthola ukuthi lama sprays abawasebenzisayo are poisonous, and then azo contaminate, shuthi azongena la kulokudla, and then umuntu odla lokho kudla angaba ne cancer. And then uthola ukuthi khona namabhodlela lawa eplastic, khona la ukuthi khona ongafanele wafake like microwave and all that, because now futhi mangabe eshisiwe agcina esekhoza what we call i-cancer. Right, sibukile ke i-psychological factor, i-social. Now we are going to look at religious factors that cause ill health, into ephathelene nani nezenkolo. Ezenkolo ke zihlukene nazo as well. Uthola ukuthi ama-religions nama-beliefs ethu awafani, but angayikhoza i-ill health as well. Kanjani i-religion uzozibuza ukuthi ikhoza kanjani i-ill health? Nangu umuntu uyagula, fanele afakelwe igazi, kwenziwe i-blood transfusion, or fanele kudokotela, but i-religion yakhe ithi asithathi medication la kuleli sonto lethu, asinikeli ngegazi, asifakwa futhi igazi. So kuzogcina sekwenze njani, lo muntu vele angithi wazi i-religion yakhe iyamvimbela ukuthi angabe nangu mhlawumbe ulimele kwi-car accident, fanele afakele igazi, bafika bomndeni bathi no,
thina igazi alifakwa kumuntu futhi asilikhiphi igazi according to our religion. Kuzokwenza njani? Vele lo muntu uzokwenza njani? Angagula kakhulu or agcine senjani eseshona. Khona abantu abathi ne uNkulunkulu, yes, we do believe uNkulunkulu. Baye bathi uNkulunkulu is the only cure for them. So bathi nje bona bathembela uNkulunkulu, bayifuna medication, abafuna ukusizwa if begula mentally. So bagcina ke some ama religions abatshela ukuthi wena if ugula ifault yakho. Baze batshela ukuthi uhlulwe, abanye mase shonile kuthiwa hayi lo uhlulwe ukufa, bekuyifault yakho uthafe, or bekufanele when you pay penance for your sins ukhokhele izono zakho, so you were punished by dying. So konke lokho umuntu ke manje uzofila guilty ngokuthi uyagula, angafuni ukuyofuna i-medical help. Omunye uzozacashe because uyazi ukuthi still uyayidinga vele, but i-religion yakhe ayimvumeli. Kwamanye futhi ama-religions uthola ukuthi benze njani, bathatha ama-potions, basebenzisa imithi le, ama-herbs, and then those potions bawamixe, and then bawamixe ne-medication le yesilungu, and then they give to the people who are sick, banike la bantu abagulayo. Okay, medicine vele ine-healing property, vele izokusiza. Kodwa ke okwenzekayo ukuthi lawo ma-potions ababanikwa wona, they are not scientifically tested, awahloliwe scientifically. Uzothola ukuthi mayifika la emzimbeni walo muntu ayamgulisa or amkhozela ama-infections, or uma ephuza uzothola ukuthi whatever aphuza mhlambe imbiza whatever, and then that herbal medicine izokhansela whatever ama-antibiotics awatholayo, and then umuntu instead ukuthi abe ngcono, abe more ill, agule kakhulu. Amanye futhi ama-religions, ngisekuma-religions, inkolo ayaba-prevent abantu ukuthi basebenzise ama-condoms. Yilaba abantu laba ukuthola ukuthi umuntu unesithembu, unamakhosikazi amaningi, kushuthi nje lapho ama-STIs, ama-infections, ne-HIV izospreadeka easily. Abanye futhi mangabe kudliwa isidlo, makudliwa isidlo esontweni, uthola ukuthi this cup leniphuza khona i-grape juice or i-red wine, uthola ukuthi bayayishare bonke, uyaphuza lo aphuze nalo aphuze nalo. Lokho ke akukho right. Why? Because kungakhoza ukuthi uphuza emlonyeni yade iphuza womunye umuntu, uzoba ne-flu, uzoba nama-mouth sores, uzoba nezilonda nasemlonyeni. Okay, abanye ke they believe in faith healers, bakholelwa ukuthi if bekhuleka or beya kumuntu othandazelayo bazophila. Bakhona ke abagenuine ama-faith healers who can truly heal people, but bese bekhona la ama-fraudsters laba bayigebengu abathi they have a healing power, kanti badinga athi omunye umuntu ukuze ukwazi ukuphila fanele ukhiphe imali engaka, fanele wenze ukuthi. So these abantu ke bazogcina benzani, ngeke baze baphile because baya umuntu vele ongakhuluma iqiniso, so they are going to die because lo muntu lo is not a faith healer but isigebengu esifuna imali. Right, bese siya ke kuma cultural practices that cause ill health. Amasiko, ma-cultural practices into ephathelene nani namasiko. Okay, akhona ke right, ama-cultural practices akuwona right, khona futhi harmful, anobungozi. Okay, anobungozi kakhulu. Ake sibheke la, nangu umuntu unengane
especially amongst ama-Africans. Ngizokhuluma ama-Africans because I'm an African. Unengane mfana, unengane intombazane. Uthola ukuthi umzali uprefer ingane yomfana more than ingane yani yentombazane. Athi ingane intombazane izohamba iyogana. So eyomfana uyayiprefer because izohlala la ivuse umuzi. So there is what we call a male should be son preference. Uprefer ingane yomfana. And then uthola ukuthi nangu mama ukhulela ingane intombazane abanye they even go to the extent ukuthi leyo ngane makutholakala ukuthi ingane sesiswini intombazane thiwa abort akaskiphe leso sisu. And then uthola ukuthi when it comes to food mase kudliwa ukudla oku right kuzonikwa ingane yani yomfana. Intombazane sigcina isinani isine malnutrition because of neglect. Umfana ke yena uzonikwa ukudla awunikwa amaqanda nikubisi and everything. Intombazane kuthiwa nje no, and then intombazane izogcina injani ke leyo nto yenza ukuthi amantombazane they end up believing ukuthi they are worthless or they are less worthy than men. Shuthi mina angibalekile kunomuntu wesilisa. So leyo nto igcina ke ibuyela lapha emumva kwi low self esteem, kwi low self worth, because when uyibona njengomuntu ongabalekile, because la ekhaya abantu abaningi abapraiswayo nabanikwa yonke into ingane yani yomfana. And lokho gcina sekwenza kube ne this sibling rivalry ukuthi akusezwana ekhaya because ingane yomfana iyona ebonala sengazuthi iyona engcono. Then bese siza kwi circumcision. Circumcision ke yini? Is the removal of the foreskin of the male penis. La kususwa khona isikhumba enganeni yomfana. And then nayo ke this circumcision ingaba okay good because iyasiza ukureduce transmission of HIV. Ukuthi masusiwe this foreskin HIV transmission ayibi khona. Kodwa futhi ke kwezinye indawo if uzoyenza isibhedlela no it's fine. Kwezinye indawo it is harmful because yenziwa abantu untrained or abantu careless, yenziwe le ama instruments abawasebenzisayo, izinto abasebenzisayo they are unwashed, azikho sterilized, and then they don't take enough care to prevent ama infections. So easy for ukuthi after lo mfana sesikiwe that foreskin uthola ukuthi ke manje useba ne infection because into abayisebenzisile bebingekho sterilized. And then isikhathi esiningi ingane eziningi ziyashona because khona into yenzeke wrong or uthola ukuthi kune infection ogcina ke nkosami sekufanele kuze utotolozi wakhe usikwe because usunama infections ayisekho into ezokwenzeka. And then bese bakhona enye ke eyamantombazane ke manje i-circumcision iqondene nabafana ikhona neyamantombazane. It is called female genital mutilation. Yini leyo? Bayenza surgical, they remove, basusa ama parts of all the female genital organs. Shuthi lapha ngaphakathi umuntu wesifazane bayasusa ama organs akhe. Okay, akusapracticewa kwezinye indawo but kwezinye kusenziwa. Bathini basibakwenzelani lokho? Basi they believe ukuthi umuntu wesifazane uma bemsuse these genital organs zakhe i-sexuality yakhe is gonna be controlled. Bazokwazi ukuthi bamcontrol, and then ukuthi i-virginity yakhe uzohlala virgin before marriage and abe faithful after marriage. Kodwa ke this FGM, this female genital mutilation abayenzayo, it is very dangerous because it causes serious health problems. Kungaba ne illness, kungaba no bleed, hemorrhage, ma uthi uyopha kakhulu, and then ugcine futhi ngaphandle kokopha ugcine usunama infections, ugcine futhi usune severe pain
abanye bagcina sebengasakwazi ngisho nokuthola abantwana emva kwesikhathi nokuthi mhlambe omunye uzogcina infertile, omunye abe ne-anemia. I-anemia ikhozwa yini? I-lack of igazi, shuthi igazi lakhe seli-weak, and then omunye uma ibeletha uthola ukuthi uba ney'nkinga when it comes to childbirth. Okay, and okunye-ke futhi nabo labo abenzayo this FGM uthola ukuthi basebenzisa ama-instruments nawo futhi are-infected, then azoletha ukuthi umuntu lo mntwana lo wentombazane agcine eseshona. Omunye angazakwazi ngisho nokwazi ukuthi amenstruate kahle because i-opening esele la encane ngoba sebemsikile isincane kakhulu, and then it can lead to infections to the other organs. Ukhona futhi still ku-ill health science size lapha kuma-arranged marriages. Ingane arranged marriages ahambisana ne-abuse kakhulu. Ahambisana ne-abuse kanjani? Uthola ukuthi nangu umzali nali ikhaya kuyahlushekwa la kudliwa imbuya ngothi uyayibuka lengane ntombazana ayibheka athi hayi la ngingayenza imali sengikhathele ukuhlupheka. That is abuse. Uyayi-abuse ingane. I-ill health le. Why? Because lengane njengoba ino-11 naye umkhulu wakamakhelwane uney'nkomo or unemali or whatever, izothathwa lengane no-11. Lengane iseku-developmental stage, isakhula, iyonikwa lo mkhulu who is old enough ukuba u-grandfather wakhe, omdala ngisho nakuba wakhe. Mhlawumbe sizoba u-wife number 4 noma izoba u-wife number 5. Why? Because abazali bafuna imali. So lengane ingeke isaqhubeka nokufunda. Ingasaqhubeka nokufunda izothi ifika lapha mhlambe isiyaqala no-menstruate, kathi menstruate isizokhulelwa. And then njobe ekhulelwa nje still umzimba wakhe naye usakhula, usamncane, usadinga naye ukukhula. So uzoba ne-low body weight because vele nawo semncane. Omunye uzosuffering from malnutrition, and then lezi ingane futhi njoba ziyiswa lapha, njoba esewu-wife number 4 noma number 5, vele laba abaficayo laba ogogo laba abanye vele ngeke besabathola abantwana. Shuthi yena la ulethela ukuthi uzozala, uzokwandisa umuzi. So they are being forced to get pregnant every year, and lokho umzimba wabo vele ubusakhula. Manje sebeqala sebeyancelisa at the stage of life where bona nabo themselves basakhula. So i-risk lapho ukuthi bazoshona. Abanye i-risk iyona futhi le HIV and AIDS because le ndoda le njoba lengane u-wife number 5 or number 6 vele inamanye ama-relationships. So nalengane futhi njoba ifika la incane vele izomsaba nje uqala umkhulu, ngeke izikwazi ukunegotiate ukuthi akusetshenziswa ama-condoms. So they become a victim of abuse, and then they suffer from illness. So bagcina-ke nabo sebenjani, sebegula. Okay, enye-ke futhi effect or enye is wife inheritance, ukungena or ungenwa. Nangu mama la useshone lo myeni wakhe, kuthiwa-ke la ikhaya inkomo zala ikhaya ngeke ziphumele ngaphandle because lo mama lo walotsholwa. So njengoba alotsholwa, she is forced to marry a relative of her dead husband. Akashade la, it's either ungena umfowabo or umzala whoever ukuze inkomo zingaphumi, ngaba ubrother ngaba ucousin. Okay, so ke lo mama nje uqala kamthandi lo muntu,
but njengoba kuthiwa ngeka inkomo zala ekhaya iphuma shuthi lo muntu uzongena la njengoba engena la vele there's going to be forced sex for the widow for lo mfelokazi. This practice can cause rapid spread of STIs, infections, including HIV, psychological problems, because they wanna are prepared for this. We are still mourning. You are still mourning. Nansi le ndoda le sizocupha la. And then this causes psychological problems because awukho ready to deal with this, but we are forced like ukuthi hlala la uzongena ubhuti wala ekhaya uqhubeke wandise umndeni wala ekhaya. And then enye ke futhi culture ile culture ye silence leyo kuthula kuthiwa ethula ungakhulumi. Kwamanye ama cultures it is a taboo, kuyihlazo ukukhuluma ngesex. Sex kuyitaboo ukukhuluma ngayo. Incest where a relationship is between genders, and also ukhuluma futhi nge-reproductive health, ne-HIV, ne-AIDS and pregnancy. Uthola ukuthi umuntu ene njoba kuthiwa akathula ngasho. And then la bengasizakala khona ngokuthi ashare ukuthi hayibo nginale nkinga. Angithi kuthiwa akathuli. Hayi awukwazi ukutshela abantu ukuthi usuyagula. Awukwazi ukuya ekliniki. Awukwazi ukuthola i-treatment because abantu bazothi this and this abantu bazothini syndrome isinze yenza abantu ukuthi bathule bangasho bangathi come up, because if ukhuluma break the silence, because by breaking the silence ibuyela kuyona le abuse ukuthi and if you are abused uzoshayeka ngala uthi hayi ngiwile. That is silence because usaba expose lo muntu nalana uyasaba ukusho ukuthi hayi mase ngishilo bazongidiscriminate bazongibandlulula ngizoba nestigma sengizokhonjwa kuthiwa ngukuthi nokuthi. All those things, silence, ignorance ihambisana nefear. Uyasaba manje ukuthi uzoba nestigma and then uzodiscriminate. So now nalokho uthi ufuna ukwenza njani, ufuna ukuba accepted ukuthi aba-accepte kwi-community. Konke ke lokho kugcina kuyinjani, kuyiyona leyo i-crisis, which is a psychological factor. And then enye ke i-dry sex. I-dry sex yenzeka kanjani i-dry sex? I-dry sex it's when vagina yomuntu wesifazane is dry, and then it leads to a friction of a genital area, and then it causes injury. Shooting ngesikhathi elala nalo muntu alala naye ku dry uzolimala phela. Uzolimala kuphi? Ku-uterine, lapha ku-uterine wall yakhe. And then ngenkathi elimala usekuyi-risk kakhulu yokucontracta i-HIV, because i-dry sex it removes i-bacteria le esizayo in fighting i-infection. Isikhathi esiningi ku-dry sex yenzeka kakhulu kubantu that are being raped, because lo muntu njengoba erashwa nje it's not consensual, azange azavume uyarashwa. So njengoba erashwa nje there is a higher risk ukuthi uzocontracta this infection. And then omunye futhi mhlamba abanye bayasebenzisa condom, but because it's a dry sex uzothola condom iyaqhuma, and then ngathi iqhuma it leads to a greater risk of this STI. And then enyeke, which is the last but one, nutritional harm le ephathelene nezinto ukudla okunutritious, ukudla okunempilo. Kwamanye ama cultures, kwamanye ezinye izizwe khona ukudla okungadliwa abantu besifazane, khona ukudla okudliwa abantu besilisa kuphela. Kuthiwa mhlambe kuthiwa abantu abakhulelwe abazonikwa lokudla, or abantu bamantombazane abazonikwa lokudla.
this lento ke ine harmful effects, inobungozi kumama abakhulelwe, because ingane zabo njengoba zisesiswini, ingane mayisesiswini suke zidinga nutrition, zidinga ukudla okunempilo, okune protein, okune iron, ukuze bakwazi ukuthi bakhule baphile impilo ephelele. So if bezoncishwa, the pregnant mothers, mama bezoncishwa lokudla, so ingane automatically they are vulnerable to infections, they are vulnerable to ama illnesses, bazoba na infections, bazogula. Kwabanye futhi uthola ukuthi nazi ingane yomfana nentombazane iyancela ezosheshe isuswe ekunceleni yentombazane. Ngithi kuthiwa khona laba promote ukuthi abafana abangcono, so intombazane izogcina iyekiswa, eyomfana iqhubeke yona incele, so leyo mfana has got a better chance of survival. Intombazane yona izoba inceke ibe impilo entekentekana. And then bese bakhona nama cultural customs ethi amantombazane, ingane intombazane nje ukuze uprevent ukuthi ingathanda abafana, ngamnika amaqanda, ngamnika ufish, ngamnika inyama, ngamnika ubisi. So ke but if benikwa lezo zinto bagcina sebethanda abantu besilisa, so it means they do not get enough nutrients edinga umzimba, and then bazogcina benjani ke, bazogcina begula, and then they are prone to ama infectious diseases. Okwezinye ke kokunye ke it's not about that. Uthola ukuthi khona le this ngizothini ngizobenza kanjani i-practice le engene kakhulu ukuthi abantu abahle kakhulu, especially with us women, abantu abahle kakhulu laba abancanyana ngomzimba. Uma usuyisidudla and then awusemuhle, uthola ukuthi umuntu mayise esidudla useyibukela phansi, useba naleyo low self esteem, because kuphronya talent ukuthi abantu who are thin are beautiful, especially when it comes to abantu besifazane. They are beautiful, they are successful, they are happy. And then nango kumuntu kumanje untombazane uvele umzimba yethi yakhiwe ngokungafani. Khona abakhuluphele by nature, khona abantu abanomzimba nje. Uthola ukuthi manje na intombazane ke sizothi go without food. Uyayistava ke manje, akasadli, because uzama ukwenza njani ukuluza le weight. And njengoba ezama ukuluza le weight usengena kuyilento esibiza ngama eating disorders. Awu-2 ke khona i-anorexia, khona i-bulimia. Anorexia ke ugcina ke esemathanjana because akasadli. Usemathanjana ke because uzama naye ukuthi athi fit kulabo abantu abahle angadli. Omunye ke i-bulimia ke uyadla, yilabo abadla adla umuntu qede lapho mayisedlile uyahamba etoilet uyophalaza yonke lento ade yidla because ufuna ukuyistava. Uyadla ukudla, anorexia akadli inhlobo, ugcine semathanjana. Webulimia ke yena uyadla adle, and then emva kwalokho useyophalaza because uthi ufuna ukuthi esiswini ngabikho lutho. That can lead to starvation. Uzogula, agcine ne-malnutrition, omunye agcine senjani eseshona as well. Okay, so abantu indlela ke sesigoqa nje, there is a different knowledge or a perspective. So indlela abantu omunye uzothi abantu bane different perspective and different ways of understanding and knowing about things. For instance, omunye umuntu uzothi ku healthy ukufasta and not eat for 3 days, while omunye uzothi it's harmful. Omunye athi eating meat is healthy, abese omunye no, ungayidli inyama, do not eat meat, as they abanye abafuna ukudla inyama because they are animal lovers. Omunye uzothi ukuphuza amanzi asebhodleleni ku healthy kunophuza amanzi tap water. Amunye athi no, tap water is healthier than bottled water. So there are different perspectives of knowledge for different kinds of people. We've come to the end of our lesson. Ngiyacabanga ukuthi
After this lesson, you are going to look at yourself. Uzibheke wena, ubheke nawe is either we male or a female, but we are born ukuthi how do you fit in all that we learned about today. Thank you very much. See you next time. Siyathemba nifunde kahle nasithokozela isifundo sethu sanamhlanje. Enisethulelwe ngezilokotho ezinhle Ithala libambisene neGo Digital SA Foundation. Thamelani ke futhi esilandelayo ngesikhathi sifanayo. Ningakhohlwa ukumema nabanye abafundi bebanga le-12 ukuze nabo basizakale kulolu hlelo. Uma ninemibuzo noma nifisa ukuxhumana nathi, ningasithinta ngokufaka imibuzo yenu kwinombolo yethu ye-WhatsApp ethi 068 151 1072. Mfundi, ungakhohlwa ukubhala isifundo obuza ngaso ngaphambi kokubhala umbuzo wakho. Angiyiphinde inamba yethu 068 151 1072. Siyabonga.